হ্যাঁ ওগুলো একটু করো। মুখেও লিখতে হবে, তুমি একটু পড়ো, একটু পড়ো, পড়ো লিখতে হবে। আর যদি আমি বুঝতে পারি যে লিখতে হবে তাহলে মার দেবো, দেখবি এমনি ছাল তুলে দেবো। রবিবার দিন সবার বেশি পথ হচ্ছে, তুই জানিস না? জানিস যে বল এই ওয়ান থেকে তাহলে তুই কি করে পারবি? সবারই তো অভ্যাস হয়ে গেছে, রণদের তো অভ্যাস হয়ে গেছে। রণরা তো রবিবারে ড্রয়িং এ যায়, ক্যারাটেতে যায়, রবিবারে 3টে টিউশন থাকে ছুটি বলে। তোর তো অভ্যাসই নেই, তাহলে তুই কি করবি? ওয়ান থেকে তোর তো ভীষণ কষ্ট হবে রে। রবিবার তো ওয়ান থেকে তো শনিবার স্কুলেও ছুটি থাকবে না, তোর কি করে হবে? সবারই তো অভ্যাস হয়ে গেছে, সব ছেলেরা অভ্যাস করছে রবিবারে কেউ